Goeiemôre geagte president, het is besonder aangenaam vir my om deel te wees van die Agri Limpopo Kongres. Ons doen dit weliswaar nou op 'n ander manier wat bietjie vreemd is, maar nietemin baie dankie vir die geleentheid aan jouself en al die afgevaardigdes wat deelneem aan die Kongres. Daar is 'n gesegde wat Socrates voorgehou het wat soos volg gaan. The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but building the new. As 'n mens daaraan dan dink, dan klink dit nou baie goed, maar dit beteken 'n mens moet proaktief wees, en om proaktief te wees beteken daar's risiko. Ek wil 'n ander aanhaling ook gebruik wat soos volg gaan. Good collaboration is when you are willing to sacrifice and throw your view out for something that is more cohesive. Dit kan die indruk skep dat 'n mens sê alles is onderhandelbaar wat nie so is nie. Wat 'n mens daar moet kyk is om te sê, as voorbeeld, dat in landbou sal ons byvoorbeeld sê dat privaat eiendomsreg is glad nie onderhandelbaar nie en dat dit die hoeksteen is van ekonomiese vooruitgang. Die vraag is onmiddellik dan, wat beteken dit dan eintlik? Dit beteken vir my dat om dit te verseker, dis nou privaat eiendomsreg, dat ons na mekaar sal moet luister en die regte strategie volg om dit te verwesenlik. Now, during the COVID-19 pandemic, everything changed in South Africa to the extent that we are actually in a regulated environment again. It's fast moving, it's fast changing, and we see that on political as well as economic side of our lives have changed to a certain extent that we have to change to be proactive. For that, we need to actually think of how are we going to change our strategy to be able to represent farmers in a manner that we can actually add value to their lives on a daily basis. This means that we'll have to collaborate with government. We have to talk without losing the principles that we actually stand for. Now, if we look what's happened in the last year and you try to project that into the future, we know that this is not going to be easy. And there's an old saying that when you change your strategy, you'll also have to look at the structure you have to be able to make that strategy work. Nou, Agri SA het nie afgelope jaar geherstruktureer om te kyk dat ons mense kan kry wat dan ook ons besigheid kan vorentoe neem en die dienste kan lewer aan georganiseerde landbou wat nodig is. Maar ons moet ook daaraan dink om te sê dat nou gaan dit nie net meer oor net om te onderhandel oor beleid nie. Dit gaan ook oor implementering. Want skielik moet ons probleme oplos aan die implementeringskant. En dit ons mense nodig wat dit uitstekend kan doen. Nou as ons na die hele opset kyk daarvan, het dit verander in 'n besigheid waar ons met Zoom en met Teams en met die regering moet onderhandel op dieselfde basis. Ons moet alles verteenwoordig ten opsigte van die praktiese implementering daarvan, alhoewel landbou as 'n essensiële diens verklaar is. Die geweldige impak op die ekonomie het natuurlik deurgespoel na boerderye toe ook. En dit het aan die markkant geweldige implikasies vir ons, omdat werkloosheid verhoog het en mense minder geld het, word alom gesê en daar word 'n syfer geneem dat daar ekstra 2 miljoen mense werkloos is. Daardie werklose mense kan nie die ekonomie ondersteun nie en dat ons 'n negatiewe groei gaan sien van 'n omgewing van 7% per jaar. Dit beteken dat die vraag na landbouprodukte ook dan negatief beïnvloed gaan word en dat ons op die uitvoermark kompeteer met sterker kompetisie, want dit is waar almal heen gaan en hierdie COVID-19 is 'n wêreldwye verskynsel. Dit beteken dat ons as georganiseerde landbou, dit sluit nou Agri SA en al die affiliasies,
sowel as die bedrywe en ook die korporatiewe lede moet saamwerk om die kohesie te kry, dat ons dan die verteenwoordiger, die boere van Suid-Afrika verteenwoordig op 'n wyse wat daar sal waarde toevoeg. Ek wil verseker, dis wat ons doen. En as ons nou kyk wat gebeur op die praktiese vlak, dan kan ons sê, en ons 'n lysie voorhou, dan kan ons, wat Omri sekerlik met julle sal doen, sal sê, dit is waarmee ons suksesvol was. En ons is deeglik bewus dat ons geweldig sukkel in die wynbedryf en natuurlik in vir tabakboere, as gevolg van die omstandighede wat geld. Hopelik gaan dit teen volgende week uitgesorteer wees. En dit ons gesien dan in die laaste paar maande, dat samewerking oor 'n wye spektrum van organisasies baie beter plaasvind. This does not mean that the other problems we have or the other challenges we have has disappeared. The issues of land, the issues of safety and security, the issues around natural resources is still there. The policies that are the policies that government want to follow as far as land reform is concerned, we still know, and we know that these are not practical, that we'll have to make a contribution towards this to not have the situation where we can have dispossession without compensation. We'll have to see that we put something on the table that we can negotiate with government with this, what will protect our private property rights, and that we can show that new incumbents into agriculture also need to have this right to be able to farm properly and to have a basis for financing, etc. So, whilst we're not a political organization, we are constantly in the political field to negotiate with a government, although we are a apolitical organization. We must remember that when we try to do this, we may differ from other organizations of how we're going to go about it. But fact is that we have to distinguish ourselves, firstly, as a organization that collaborate and negotiate in good faith. We cannot do and impact policies if we do not do it in this manner. So, as a fellow farmer and as a leader of Agri SA, I want to assure you that you have to trust us, that we will be trustworthy, that we will collaborate with our affiliations, that we will also talk to all other organizations that have the same principles that we have, and that we will try to do this in a manner, and we will measure our success and our failures in a manner that you will find acceptable. As farmers of South Africa, I think now is the time that we have to stand together in such a manner that we can be seen as an organization that has represented farmers in a manner that they would move forward, that they would be able to economically survive, and that we can actually grow and be a partner of growing the economy of South Africa, not only for agriculture, but for the whole of our country. Our responsibility is not only, has expanded to not only be economical, but also social. We have to look at the employment side. We have to know that we want to be seen that we treat our workers in a manner that is fit for a big organization like Agri SA and the farmers of South Africa. And we have to move forward in a manner that we can be seen as a good partner for farmers, and as the farmers of South Africa would like to be members and associated with Agri SA. Thank you very much for the opportunity to be able to discuss this with you. I hope you have a wonderful Congress.
that we as Agri SA and the greater agricultural field of South Africa can work together in a manner that we can look forward and that we will be able to grow agriculture for the benefit of the farmers. Dames en here, ek dink ons toekoms lê daarin dat ons die veranderings gaan moet kan bestuur. Die veranderende en dinamiese omgewing wat ons vandag in boer, se vereistes vir boere is baie meer as dit. En ek wil net van u vra as Agri Limpopo. U is 'n belangrike affiliasie van Agri SA. Dat die boere van Limpopo baie belangrik is vir Agri SA en die bydra van die verteenwoordigers vir ons baie belangrik is. Ek wil vir u verseker dat ons u dan 'n baie suksesvolle kongres toewens, dat ons u bydra ten opsigte van kreatiwiteit baie gaan waardeer en dat ons dan gesamentlik Landbou Suid-Afrika gaan vorentoe neem. Baie dankie.